First main modification is top box and 6 liter 7 liter top box capacity இது top box கூட சொல்ல மாட்டாங்க இத vault box சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஸ்டட்ஸ்லி கிடைக்கும் அப்புறம் அமேசான்லி கிடைக்கும் ஈஸி தான் இது purchase பண்றது and easy to fit also only the thing they provide also the plate fix பண்றதுக்கு plate அவங்களே கொடுத்துருவாங்க and you can fix it on your top rack saddle stay kit இது வந்து saddle stay R15V3 க்கு ரெடி பண்ண saddle stay இது and இது வந்து biker choice கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்சது இது பாத்தீங்கன்னா வீடியோ போட்டுருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா tail tidy and custom indicators அப்புறம் frame slider நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு and lever guard mobile holder with charger charge ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ so it is in charging and bubble visor and this is transformer winglet ரொம்ப ரேரா தான் நிறைய R15 ல நீங்க பாப்பீங்க இது so transformer winglet fog light and உள்ள பாத்தீங்கன்னா radiator இன்னும் வந்து hazard switch blue light this one fog light